Ladies and gentlemen, welcome back again. Remember, this is your number one online diaspora show. Right now, we live from Qatar. Hey, ningekuwa nimeonyesha buildings hapa, but we're getting there. Au sio? Tunaipeleka huko nje. Now, there's something that I've been thinking for quite some time. I know hii itauma wengi sana, but I'm just speaking my mind. Anyone who has ever spent more than 2 or more than 1 year in the Gulf can attest or testify this. Hapa kwa comment section mtaniambia tu kama nasema ukweli ama nadanganya. There's something we call the system. At that time nikiwa primary na secondary kulikuwa na system inaitwa 844 system. Class 1 to class 8, form 1 to form 4, then 4 years in college, right? Sasa siongelelei system ya shule, naongelelea system ya maisha. In life, system haiwezi kuacha. Wewe ndio unaweza acha ama uchange system. That's why at some point somebody will leave Kenya, travel all the way to the USA for a new system, new education, new knowledge, new skills. You get my point? Ama aende country ingine, UK, Australia, German, any country of your choice. Now, wacha tuongelele mambo ya Gulf. Especially, wacha nianze na wasi wanafanya security. Now, I want you to look at this thing this way. Kama uliwahi soma boarding school, ama kama uko na idea ya boarding school, tunaweza resonate what I'm about to say, unaweza ona some sense. Actually, campus life in Kenya ilikuwa more easy as compared to maisha ya Gulf. More easy in which way? Like the social life, kama una maupuzi mingi, ukora, no depression. It's just real. Sasa tukikuja hapa, wacha tuanzie wasewa security. Every day you'll wake up at 3 ama 4 am in the morning. Ukiwa high school ulikuwa unaamkanga saa ngapi? For preps, early in the morning, preps ilikuwa inaanzanga 5, I think ilikuwa 1 hour, 5 to 6. Ama 2 hours. No, 1 hour, 5 to 6, right? Hiyo ndio ilikuwa prep. Ina hiyo time ilikuwa inakaa, hiyo 1 hour ilikuwa inakaa mrefu bwana. Unaamka 4, 5 umeingia class, 6 ni 6:30. Yeah. 5 to 6:30 or 6:15 hapo. So mnaenda mnajiprepare for 10 minutes, na queue for breakfast. Breakfast takes about 40 minutes. Kitu kama hivi, if I'm not wrong. Then you go for parade and then mnaenda assembly, right? Hapo mnakuwa dressed, wale wasiwa news wanakuja hapo, mwalimu on duty, deputy anaongea hapa, na deputy alikuwa anakulanga maneno mingi sijui ilikuwa ya nini. And then principal anakafunga. Now, hapo unaamka, mzee wa security unaamka 4, right? Basi na kupik, unaenda job. 12 good hours. Most of them hawaruhusiwi kutumia simu. Actually 99.9% of them hawaruhusiwi kutumia simu. Basi inakuja na kuokota, inakurudisha kwa nyumba. Uliamka 4 ama 3, whatever time, the bus picks you up at 4, right? Inakufikisha location 5 ama 6. Teme 5. Unafanya job hadi 5. Unaongojea basi nyingine. Basi inakukujia 6:30. Inakufikisha kwa nyumba 7. Unafika huko umechoka, unapika kidogo, unakula, unaangalia TikTok kidogo, unazima. Tena uamuke 3. Ya kwa the sequence the whole year. Si nimekafunga hapa. Wengine hata hawana off. Hiyo ni system. Haya. Cleaners. Cleaners wanakuja pia wanaamkanga 3 ama 4. Right? Or sometimes 5. 3 ama 4, most of them 3 ama 4. By 5:30 ama before 6 wanafaa kuwe, especially wenye wanafanya jobs kwa shule. They are supposed to do some cleaning, kama madem wa prepare kila kitu kwa sawa, ndio wanafunzi wakikuja wawapokee, wapeleke kwa classes zao. Like when the bus comes, you take the kids to their classrooms, right? Sijui kama watoto wengine hawajuangi madarasa zao ni gani, especially hawa kindergartens na nursery schools. But hawa preparatory na secondary wako sawa. Unafanya job the whole day. Most of the schools cleaners wanafanya job 10 hours ama 8 hours, if I'm not wrong. So kama aliingia 6, saa 8 ashamaliza. Saa 9 basi imekuja imeokota, imewapeleka kwa nyumba, right? Most of these cleaners wanakuanga na free time. Free time. Tutaongelelea hiyo free time yenye iko hapo. And this free time
Ukipata mjanja ama mwerefu, let this video help somebody out there. Ukipata mjanja ama mwerefu anapikanga hesabu, akishatoka kazi hapo ma2 ama 3 anaingianga class, anasoma barista, anasoma mambo ya receptionist, anasomea HR. There are some who are doing that and actually their life has changed. You get it? Secretarial courses, their life has changed. Tumemaliza cleaners. Now let's come to watu wa maintenance. You know how they work. Now why am I saying system ya Gulf ni kama ile ya secondary? Ukiwei hizi system mbili, the only advantage uko nayo ukiwa Gulf, ukishamaliza job you are allowed to access your phone. Okay? Another thing, you can cook for yourself. You can cook. Ukiwa shule ungejipikia, not unless ulikuwa campus. Most important thing, uko na do, uko na salary each and every month. You get my point? Hiyo salary ndio imekufunga hapo, so that thing rotates every month. You're just there. Hiyo ndio inakuwa schedule, ndio inakuwa system. You work the first year, second year, third year, fourth year, fifth year, unamaliza miaka 10. Now ladies and gentlemen, I'll tell you this for free. There are a lot of families that may break. Why? Because one of the member alitoka home country akaenda Gulf. At some point, I don't know which day or what point, watu watakuja wa have this discussion, and I want to bring it live here on ONDARI Show so that we expose the constraints, the factors, a lot of things that are happening here, and make people find themselves being depressed without understanding how the depression came into their life. Wase wengi wanakapitia. You understand? Kuna msee nyumbani haelewi, kazini huruhusiwi kushika simu hata kidogo. No one understands that. Now, if you manage to land at a better job, by a better job I say, you're allowed to use your phone, allowed to move around. And mind you, most 99.9% of these jobs zenye watu wanafanyanga hapa, kama mmelaona unafanya job for 8 hours, it's either unafanya broken shift ama unafanya 8 hours ama 12 hours unamaliza ndio unaenda zako. Uwezi hata omba nafasi. Like it's very rare. You don't have your free time. Hauna free time yako. Kama kuna msee ako na biashara yake, kuna big ups, kuna wenye najua like CEO Weekly is running something there. Who is that? Tugatai Logistics, very nice gentleman, is running his own business there. Nani ule tena? Watu wako na mabiashara za maduka, vinyozi, at least they can testify, and I need to have a conversation with those people also. We bring this information to so many Kenyans who are here so that we come to a general understanding of what really is happening watu wakiwa Gulf. Isikue tu kuongea huko nje, mtu amekaa Gulf miaka 10 hakuna kitu amefanya. We'll come to that topic also. We break down when you receive your salary, where does it go and what happens. Mambo ni mengi. So stay tuned, stay here. This is ONDARI Show. Remember, this is your #1 online diaspora show. Hakuna ingine kama hii. Ni hii pekee iko hapa, and this is the information I want you to get out there so that you come to understand what is really happening. Now, back to our review. The system. I'm talking about the system. Hapa you're in a good position. Uko na gari, you can move around, you have your phone all the time. Uko na car freedom flani. Jaribu hata kidogo to go against the law ya hapa. Mbona unadipotiwa? Mbona usipewe suspension? Mbona usiambiwe kaa nyumbani, hufai kuruhusiwa kufanya anything? The moment mkono wa serikali unakushika, unafanya the wrong thing, hawananga second thought, deportation. Unapelekwa nyumbani. You understand? The whole thing is a system, and that's how it runs. The best advice I can give you, if you're here and you feel you're comfortable, that's fine. That's okay with you. However, enrich yourself with some skills, with some knowledge, with some education yenye haukuwa nayo. Lakini kama uko hapa na umepata nafasi ya kwenda kwingine, toka mbio sana. Toka mbio sana. You get my point? Toka mbio sana. Very important. Kuna kitu tunaita relationships, romantic relationships, mahusiano ya kijinsia ama ya kimapenzi. Huyu mtu anafanya job ya security, anaingia job 4 asubuhi, ndio that's the time the bus will pick them.
Anatoka job 6 anafika kwa nyumba 8 ama 9. Unataka kuongea naye kila siku. Your relationship inavunjika. Fanya uchunguzi ujue mbona haiwezekani on a daily basis. Watu wataniambia hapa kwa comment section. Number 2. At some point, without a marriage certificate ama bila legal documents za wewe kukaa na mpenzi wako, one way ticket, na haulipii hiyo ticket, ule mse alikuleta hapa ama mse amekusimamia your sponsor ndiye atalipia hiyo ticket baadaye, atatumia email alipe tu do. You got my point? Be very careful. Number 3. Saa zingine unasikia akili imechemka kidogo, nahitaji kinywaji, nahitaji kitu fulani. Tapi uwezi enda club. Maana clubs at some point you cannot afford. True. Sometimes you cannot afford. Kuna watu wakora wamenunua pombe, wameziweka kwa nyumba, wanauzia vijana, ama wengine wanatengeneza mungei, wanauzia vijana na madai. So unabebana, mnaenda kwa kanyumba, mnaenda kupiga sherehe pale. Mmepiga sherehe kidogo, mnasikia kong. Who's knocking the door? Police. Wanakuja wanawaokota nyinyi wote vizuri. Nakwambia ni maisha ya secondary. Wanawaokota nyinyi wote vizuri. Wapi ID, wengine wanapatikana na ID, wengine hawana. After 2-3 days msee post TikTok, msee post Facebook. 1 week, hey jamaa alienda wapi? Mnaamua acha mpigie simu, right? So the moment you call this guy, jamaa kwa Kenya, unamuuliza nini mbaya? Maisha yako ni sinya, maisha yako ni mbaya. Nini ilikupeleka mtaani? You are deported. Why? Because of a misconduct system. What did I say? System. Usipochunga, mambo itakuendea vibaya. Lastly, very important. Kila mwezi mtu analipwa mshahara. Regardless whether you're being paid after 1 month or after 1 week or after 2 weeks or after 2 months, the constant statement is kila msee anapata mshahara as long as you're working. Kwanza Uarabuni ukikosa kazi na ukae pale, food is also very expensive. Let me not talk about housing. Hapo sijagusa hapo. Mavazi nao ni sawa. Unataka tu kung'ara. But kama umekosa, matata kabisa hii. Now, let me talk about the salary. Kabla tufunge hii video. If you're receiving a salary, this thing, most of the people realize it very late. Very late. Saila amefika naona. Noma. Actually, right now, if you've been in the Gulf for more than 3 years and you don't have 100,000 as your emergency money or funds in your account, either uko hapa ama mtaani, fikiria sana. Tafuta hiyo pesa iweke kwa account. Nimesema hiyo juu hiyo ndio tuseme kila mtu anaweza ngangana afika hapo. After 3 ama 4 years, make sure you have 100,000. Iko tu hapo. Inangojea anything, because anything can happen. Or rather, the amount that you paid kutoka Kenya ukaenda Uarabuni, that amount, the agency fee, may it be 100,000, 150, 200,000, make sure hiyo pesa umeaccumulate yote iko tu kwa account yako, unaiangalia. Because hapa anything can happen. Unaweza pelekwa nyumbani juu ya makosa tu kidogo ama kuwekelewa. Mtaenda kotini, mfanye nini, kitu kidogo tu kata kurudisha mtaani. You get my point? So, back to the salary thing. Ukipokea mshahara wako 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. I'm giving you this rule. 20, 30, 50 rule. 20, 30, 50 rule. 50% of this whole amount itumie kufanyia mambo yako basic, itumie kufanyia vitu zako, kila kitu, lipa rent, fare, airtime and everything, whatever. Iende tu hapo. 30% ifanye your savings. 30% every month ifanye your savings. 20% of this amount, kama hauna watoto wengi nyumbani ama kama uko peke yako, kuna watu wanahitaji pale mtaani, right? So watumie kitu pia, na wewe jiweke hii 20%, jiweke kama savings yako, itakuja kukusaidia baadaye. I'll close this video here for now.
Na tafadhali share this video to as many people as possible, wale wenye unajua, either kama uko Uarabuni ama unapanga kwenda Uarabuni. Sijasema msiende huko, kazi zipo na saa zingine hazipo. Jaribu maisha pale. Si unataka do? Jaribu maisha pale. I close it there for now. My name is Ondari and this is Ondari Show. Remember, this is your #1 online diaspora show. Hakuna ingine kama hii. See you.